welcome all of our friends to visit our mainland of China. Welcome. Ito, tag-welcome kami ni Mr. Hao. So, sa China. So, this is it. China. Diyan na ako, char. Okay. So, pasingod kami ni Kuman sa hotel. You will go back to hotel and connect Wi-Fi, but the Wi-Fi cannot cannot to connect. That's because every there are also a lot of the friends, a lot of the guests come from the foreign country with China, like you take the wonderful GIS, and also our Chinese government also like our welcome all of our friends to come to China here. So our Chinese government also prepare some SIM card just for the foreign friends, just for foreign friends. So, hapit na kami makaabot sa among hotel. Hindi ko ra kang kadali. Okay, so, good morning. First, pamahaw. Yan, different fruits, milk. Coffee here. Lamig nila pan. Panilon, bread, and fried rice. What's this? And congee. Don't know the name of this. Pero lang siya. Mais. Ilapawa. Egg. Nalari ko na siya. Sa lobby ininan Yendo Hotel. So while waiting, check out kami ni kay another city naman sa kami matuyog. So amoy na ako ka grupo. Yan. And then ako kaibanan si Susana. And dito dapit sa kilid ato sa ditoan Group A. Group A sila, kami Group B. So, sugod na, mo first day. Omaga. Magandang, Omaga. Magandang. It's right? Maganda. Maganda, Omaga. It's right? Yeah. Okay. Good morning, everybody. And I see your face. And last night you have a good rest. Yes. Yes. You have a good rest. Yes. And today a lot of our friends are with the very beautiful clothes. Yes, it's very good. Okay. And first of all, and all of our friends are now. Let's do some very important things. What is it? Let's do some morning exercise. Do you do your morning exercise at your home? Maybe sometimes. Okay, now let's do some morning exercise, and from today on, every day we will do the morning exercise. Okay. Okay. Now let's do it together. Okay, loud. Now let's raise your left hands up. Raise your left hands up. Okay. Yes. First of all. Put your left hand on the top of your head. Okay, and tap your head lightly. Okay, let's do it. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, very good. Okay, the next one. And this, there is 2 balls on your legs. Okay, and use your right hand to massage here. Yes, massage here at this place. 2 balls. Okay, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Okay, very good. Okay, and our last exercise. Okay, and here's a waist. Yes, your right hand and with your left waist. Okay, and let's have a round of your waist. Okay, let's eat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, and this is to relax your waist. Okay, and next one. Have you have the breakfast? Do you have the breakfast this morning? Okay. Let's have the breakfast. So tap our belly lightly. Okay, to the left, to the right. Okay, and lightly. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Take the both sides of the Macau, Hong Kong, and the Zhuhai Bridge. From there, see it very clearly. Very beautiful. Okay, and now we will go into the fish woman. We go to the fish woman and take some pictures. And now it's 10 o'clock and 10:30 and 10:30.
and we will get together 10:25. We will get together here, and then to get a bus together. Okay? Drama effect. Naman kaday. So dili ra ko ang mga Pinoy and jari ko man. So dili sab ila mga hi. Dili sab ila mga turista no Chinese sab kasagaran amo permit din makasugat-sugat dili. So sila mismo nagsuloy-suloy sab sila kung Model. So waya na mo tagdan so ha. Sana nang kapasok basta kay laag, di ba? So dyan nakakalo, mga kandyan sila. Professional camera, photographer. Hamok dyan sila, dyan sa makaibanan dyan sila. So, kung magpa-picture ka, you have to pay. Yan. So, ijara kang kami posing. Hanap kung haidap yung makapwesto. Ang importante, ang mahalaga. Bitaw. Ang importante dyan mo, souvenir. Okay, dili inilalim na mga biyahe, oh. Okay, so di ka dyan mawaya dyan ng mga abilidad to. Diba? Check, pack. Siyempre. Sige, dali. Pack. Solo. Pack si ma'am. O, diba? 路在身邊，又上方轉又轉，目標推遠在你身邊，快樂迴旋，還用世界擺在身邊，美麗每一天，還能確信你跟良神在腳邊。願將歡笑聲，普通普通那一面，飛也好，每天都有新發現，人就風吹也吹，儘管給我兩考驗，小雨點做心差，早已決心向着前，小雨點做心差，早已決心向着前。OK，thank you。 Lunch! Nabidi ang pagkaon nila. Yan, taglibot-libot na nila. So, samtang nangaon sila, picture-picture, video-video ba dyan ako. Okay, pag-una na lamang kami. Okay, so busog na. Yan. Actually, So, nagsakay na sa ng bus. circle is? Kasingod sa Guangzhou. Trade fair. We are now in Guangzhou. In our China. One year, Guangzhou two times. And the Guangzhou. foreigners to attend to the Canton Fair for free. Okay, and later we will see the where the Canton Fair to held. Okay, now, out of our first, now we have reached the place. We will take the tram. And to see the Canton Tower. Okay, and because from here to the destination, we will not have the CR again. So, nanganaog kay tapaihi kami ni Mr. Hao sa Saka Mall kay after budget jam pangihi mamanaw kami magbaktas ra. So while waiting for others na mahuman sa ila personal chorva, so picture ano yan mga turista. O, diba? Di ka dyan magpalkansi. Okay? Di tayo ni na sa sunod na panahon. Hala. Okay, dyan na kami sa tram. Pasingod kami ni Kuman sa Canton Tower. 上车的乘客请在车门处刷卡或扫码购票。上車嘅時候，請在車門處刷卡或掃碼購票。下一站是爬升卡。vending machine. The Canton Tower. Let's have a brief introduction of this Canton Tower. This Canton Tower totally high, 600 meters.
And the body is 450 meters, and the line is 100 meters. Now, it's the Chinese tower. The first one is in the mountain above Khalifa, 843. And the second is the Sky Tree in Tokyo. And the third is our Canton Tower. And the Canton Tower, all of the Canton Tower is built by the stainless iron. And just like I said, so we call it very highly very true. So, and this is also this Canton Tower also is useful because this Canton Tower is the TV transmission tower. Diyo nagbaktas gani ka mo nun. Amang tao mo ibaktas. Ato? Iton. Pakabaktas-baktas ka ng motor guide. Nang grabe ka pa sa nang grabe ka suga. Kay puluho magdayon ng pajong. So, mura dyan to. Diyan kami kuman sa... I don't know, nangyayang dyan. Okay. Padadyan kami sa mo pagbaktas. So, dyan ba dyan na lane? And para sa mga e-bikes and sa mga e-trike. So, ininagay kabayo. Tagagihanan para sa ila lane. O, di mo do hapit mabangga. O. Kataod-taod, naglabad na ang mga motorista. Sila ra ka na nag-adjust. So, instead na mo tiyagan magsubay sila sa ila lane, nabali. Kami anjari sa ila lane, sila anjari sa sidewalk. Perfect ra. Sakit sa liog ini ng mga building, char. So, taglo dyan na nan pumanaw. It's eating time! Ano pag mag-uol na? Iko na na eh. Ibali ano eh. Dati nga kami sa mga katapad, uman dyan may plato na da. Nakabutang sa lamisa, na mas nauna man kami sa ila. Uman dyan na may ila mga kuan, kutsara. So, mura ko sila ilang taon. So, matag sundo. Okay. What is that? Ala, let me see. Ako na ni pagsagot, guys. Dari lati. Ay, dari lati tissue. Abay daw, you try to open. Ay, tissue siguro. You try to open. Tissue? Ay, sa kamot tala? Okay. So, nalit kami. At tagapas na kami ng tour guide. Kaya ang sabot ba sa ito is 6 p.m. Dapat nagkita na nga tapit sa ito nagpark ang mga bus. Ay, bungoy-bungoy man. So, 6:30 na. So, di modo, tour guide. Adyan na kami tagapas. And then, syempre, to reminder, no, kay nang pasija dapat be on time. Okay. So, di na dyan ang outro. So, kaya nadugay man kami, nag-apas-apas kami para sa amo sunod na panaw. So, amo giapas na dili makalarga paan iyate, kay apil man kami sa cruising. Ako sige sa bakulan to sa oras, kay what if mabidyahan kami. So, nainday, basin makasaban kami sa mga kaibanan. So, behave ra ka nanay. Thank God, wala kami na late. So, dyan pa mo 10 minutes. Diba? Perfect ra. So, nagpa-reserve si Mr. Howe ng 4 tables, I think. So, mamili ra kami kung hayan kami maingkod.
11611. So, napili-pili kami ng koranan. Sa 117 kami na ingkod. Yan, tagtagaan kami ng green peas. Sanan, tsaa. Okay. Tanaw-tanaw sa palibot. So, may mga kaibanan from different places sa Philippines. Kay waya pa man yate mo larga. Diyan pa kami sa ubos. Pero kung magsugod na yate mo duyog, tapos kapitan mag-instruct na pwede na musaka. At surprise kami na naka sa third floor or sa pinaka-top na floor na niyate. Ini natulay, landag pa man so na dyan, pagbalik, wapay ni natulay na dyan. Simple ra siya pagbuntag, pero pagduyom, yummy. 夜晚还应带小自然款质量的设计，伴随着潮湿的流水，纵享优雅。 Bagan duhasap kami ni ka oras. Oh, 'di ba? Tagpasaka na kami ng kapitan sa taas. Pwede na kami kuno dito maglaroy-laroy. So, diyan na tulay. Amo diyan na namutag. Baktasan kay na. Gana ra ba diyan na tulay kay arang kalimpyo. So, kung ganahan ka mag-jogging, mag-running, mag-walking, perfect na to siya na tulay iton. Perfect. Kanan, joggingan, runningan, mag-walking ka. Grabe kaayos. Kalimpyo sanan kahamok flowers na klase-klase tagtanom sa taas. Ang ngayon dyan natulay is Haishin Bridge. So, gusto naman din magpa-pick. So, waya mo kapwestuhan kay puno. Diyan ang patunga arakan. So, this is the Canton Tower. So, kaina, simple ra subsidya. Pero kuman, diyan na yung mga lights. Pero mas perfect pag diyan na dyan. Pag diyan grabe na kadyon kaduyom. Oh, diba? Video nih. Bye. 6, 8, ya. Ayan, ang kainan na tulay na grabe ra ka simple. Pero kuman, pagwapahers. Pabalik na kami ni. Wow! Jadi kita change yung color. Panalaman pa. Ano na, okay ako nagbuyo. Kagana. Canton Tower again. Ang gwapa na Canton Tower. So, tag-explain dun sa ama ni Mr. Howell. Kung si Ja, diyan ko na character ta pakita diha is advertisement non-alcohol. Moto ora kang kami. Eh, di mo nakakasabot dyan. Si Jeremy nakabayo. Si kuno kagwapa si Jana Tulay. Kasayang
As if nakasabot ako dyan nila pagsayat. Wow. Guapa Saban Building. Jawa na building ang mura barko. Ladies and gentlemen, please have a look. Actually, you can see there is Paborito ko dyan ako ni siya na tower videohan. Pretty lagi sila mga building, no? Samok lights. Di tinipid. China Sea. Ano si Jang? Tapos na kami. At dito nagtatapos ang aking day 1 sa China.